The Earth's lungs are on fire, and they're being poisoned. But one woman is fighting back, although she faces death threats and severe repression. FM4 Klima News. Her name is Juma Xipaia. She's a mother, a medical student, and a young leader of the Xipaia people of the Amazon rainforest. The Amazon forest has been burnt, logged, and cleared for agriculture, but there's also another problem. There are invasions by illegal gold miners who are poisoning the land and the rivers and causing misery for the indigenous people. Eu falo aqui de Altamira, do estado do Pará. Sou cacica da aldeia Carimã e estou aqui para denunciar, para pedir um apoio urgentemente para vocês, de todos os órgãos de justiça, para denunciar que invasores, garimpeiros entraram na terra indígena Xipaia, estão destruindo as nossas ilhas, estão destruindo o nosso território nesse exato momento. Juma needs the help of the authorities to stop these invasions, but the exact opposite is happening. Under the watch of far-right President Jair Bolsonaro, deforestation and land invasions have got much worse. Bolsonaro says the Amazon should be exploited for its resources, and that's causing misery for the indigenous people. It seems Bolsonaro's words have given the invaders a sense of impunity. Lideranças e guerreiros de outras aldeias estão descendo para tentar, de forma com diálogo, pedir para que eles saiam do nosso território. Nós não sabemos como que vai acontecer esse contato. A gente está com muito medo que sejam recebidos de forma violenta, de forma com armas. It's often the indigenous protesters who are cracked down on by the police and the military, rather than the land grabbers who they're protesting against. This battle couldn't be more important. If we lose the incredible carbon-sinking abilities of the Amazon and its extraordinary biodiversity, we as humanity are lost too. Juma's fight is our fight. That's why Juma is in Austria right now, meeting the President Alexander van der Bellen and the Environment Minister Leonore Gewessler, and also speaking at the Erdgespräche, the Earth Talks in Vienna. She says that international pressure on Brazil is really important. Porque é agora, não é amanhã, não é depois, agora estão destruindo o nosso território, estão com máquinas pesadas. E nós não sabemos o tipo de armas que eles têm. Trataram meu pai com muita violência. Juma, her people and the other indigenous groups of the Amazon are the important traditional custodians of this life-giving forest. If they lose, we all lose. And she is appealing for us to help. E agora os outros estão descendo para tentar um diálogo, mas não sabemos como que vão ser recebidos. Então, por favor, nos ajudem. Nos ajudem.